Dear friends, welcome to AS American English. This is a storytelling class. Through this story, we change the person, whoever hears the story, to be a better person. By storytelling, we inspire them. By storytelling, we motivate them, we encourage them, and we make them to feel better, right? Through storytelling. Dear friends, this is a story about day-to-day life. You find a lot of people suffering from lot many problems, issues, right? You find mental hospitals, you find counselings, you find psychiatric hospitals, almost everything are almost busy. You have to get an appointment. General hospital, you can go and see the doctor. Even cardiac, you can go and see. Here you can go for a gynecologist, a lot of doctors are there. But to get counseling for psychiatric problem, you have to wait for hours and days together. That amount of demand is there. Why? People are problematic. People have problems in their head and heart. Relationships are breaking. Then problems are happening in family, and some people are not able to adjust themselves in society. Robbers are there, eve teasers are there, molesters are there, cheaters are there, frauds are there, people who are getting bribes are there. So not only educated people, even uneducated people have these problems. So here is a life story here. So inspirational story series, the two hospital patients. This is the topic. Two men. So in the hospital, two men were there, both seriously ill, very serious health problem. Occupied the same hospital room. In the same room, two persons are there, both are seriously ill. One man was allowed to sit up in his bed for an hour each afternoon to help drain the fluid from his lungs, right, sir? So in his lungs, a lot of cold is there. So 1 hour he is supposed to sit and he has to take away all the liquid out of his lungs, right, sir? Every afternoon 1 hour. His bed was next to the room's only window. In the room there is only one window, and his bed is next to the window. The other man had to spend all his time flat on his back. Flat on his back means he has to lie down like this, because some problem, health problem, he is unable to sit erect. The two men talked for hours on end. So the two patients, they were keep talking. They spoke of their wives, they spoke of their family, they spoke of their homes, they spoke of their jobs, their involvement in the military service. So both were in the military. So where they had been on holiday. So where all they have been in holiday, how did they spend? So both the patients are from military, right? So, and every afternoon when the man in the bed by the window could sit up, so whenever the man near to the window is able to sit up, he would pass the time by describing to his roommate all the things he could see outside the window. So every afternoon, what happened? This fellow, the patient who is sitting near to the window, he just 1 hour he has to take the liquid fluid out of his lungs, right? So this person sitting near to the window, he just describes to the other patient what all happening outside the window. The man in the other bed began to live for those 1 hour periods where his world would be broadened and enlivened by all the activity and color of the world outside, right? Always in the bed, he is not sitting near to the window. So the patient who is sitting near to the window, he used to say how beautiful the world is outside, and this fellow used to enjoy. Who is the person who is lying on the bed? He is not able to sit up. So that 1 hour is the only hour he enjoyed his life most, because his mind broadened. So the window overlooked a park with a lovely lake. So this fellow patient is saying, who is sitting near to the window, says there's a lake, a beautiful lake is there, and a park is there outside the window. Ducks and swans played on the water while children sailed their model boats. He was saying ducks are there, swans are there. They were doing, then the children were making artificial boats and sailing in the
young lovers walked arm in arm amongst flowers of every color of the rainbow. So young lovers, they are walking in the park, putting hands together. So the grand old trees, a lot of trees are there, grace the landscape, and a fine view of the city skyline could be seen in the distance. So he says you can see this slope, the cityscape and all the beautiful structures. So as the man by the window described all this in exquisite detail, the man on the other side of the room would close his eyes and imagine the picturesque scene. Able to understand? So the man on the other side used to close his eyes and enjoy such a beautiful lake, swans, ducks, children playing artificial boats, lovers putting hands together and walking amongst the flowers and big trees, the landscape. So the other man was enjoying. One warm afternoon, the man by the window described a parade passing by. So the man near the window, the patient, he was saying a parade is going on. Although the other man couldn't hear the band, he could see it in his mind. So when this fellow told the patient near the window, one parade is going on, but the other man was not able to hear. Maybe he thought, okay, window is closed, and he is able to think how beautiful the parade would be. Being a military man, I, as the gentleman by the window, portrayed it with descriptive words. Days and weeks passed. So daily this is what's happening. 1 hour, the patient near the window used to describe all the beautiful things, what's happening outside the world. One morning, the day nurse arrived to bring water for a bath, only to find the lifeless body of the man by the window. So one day nurse came with the water to wash these two patients, and she found the patient who was sitting near to the window, lying near to the window, is dead, who had died peacefully in his sleep. So she was saddened and called the hospital attendants to take the body. So she asked the attendants to take the body out because the patient has died away. As soon as it seemed appropriate, the other man asked if he could be moved next to the window. So the man who was hearing all these news from the patient who was sitting near to the window asked, could I move near to the window? The nurse was happy to make the switch, and after making sure he was comfortable, she left him alone. So she took this patient who was sitting, lying on the back, and she put him near to the window, where the window bed was vacant because of the man who had died. So she has placed him over there. Slowly, painfully, he propped himself up on one elbow to take his first look at the world outside. After long months together, he pushed his elbow and he was just looking through the window. He was trying to look through the window. Finally, he would have the joy of seeing it for himself. So finally, he was able to see the world by himself. So he was expecting a lot. He is trying to slowly turn to look out the window beside the bed, right? He was trying to push and find out what it is there outside the window. It faced a blank wall. So what did he see? A blank wall. Only the wall is there. He was shocked. The man asked the nurse what could have compelled his deceased roommate, who had described such wonderful things outside this window. So this man who was lying in the bed back, who came near to the window, and he asked why that man, the patient who was lying near to the window, described such beautiful things, but such beautiful events to me, and what is the reason? So the nurse responded that the man was blind. So the nurse told that man who described all those things, one important thing, he is not able to see. He is a blind person and could not even see the wall. Even the wall is there, he could not even see the wall. So here she said, perhaps she just wanted to encourage you. So all those things daily used to say for 1 hour, such beautiful ducks and lakes and parks and lovers and trees and flowers, just to make you encouraged. So today what is the moral of the story? Today will never come again. Today is a single day, it will never come again. Once the day is gone, day is gone. It won't come again. Be a friend, encourage someone. Be a friend and encourage someone, right, sir?
Somebody comes to you, your friend is in trouble, be an encouragement. Don't discourage them. Be encouraging. Encourage them. Be positive and don't be negative. Be optimist, don't be pessimist. So take time to take care. Let your words heal and not wound. So your words should heal and not wound, right? The words coming from your tongue, the 6-inch tongue, it should make a 6 feet man as if he is 600 feet tall. You should not make with your 6-inch tongue. Make a 6 feet man to die, right? So you shouldn't destroy the man's character or women's belief system. So you should encourage. So here that patient who died encouraged the other patient by saying all the beautiful things so that he should enjoy, he should be happy, he should have some sort of a purpose in life. Hope you are able to understand. So I request one by one to come here and tell a bit of the story and moral. Yes, please come forward, sir, and tell what you are able to understand. Have you experienced anything in this life? Are there friends for you to encourage? Just say the moral of the story, that's enough. Yes, sir. Hi, I am Aravind. I am going to talk about this story. In this story, it's happened in my personal life. One incident I am going to share in this stage. My friend who always feel that he can't able to do anything in his own, and is in his home also. His parents himself is not supporting to him. He is feel fluctuate, and he is fed up with his studies. He is in science group. When public exam is nearing, he stopped reading and said, I am not able to go for the exam. And we and our friends said, at least you will score any pass mark, and we will encourage him and make prepare for that public exam. Finally, he is not able to score more marks, but he scored 900. I think it's average good mark. By instead of a friend feeling sad, at least make them wound. At least with your tongue, you can make him encourage and feel cheer up and heal his wounded heart. Good. Yes, please come forward and tell what you are able to understand. Only the philosophy, the moral. Yes, sir. Take a seat. Hi friends. Come closer to your mouth. Hello. Kodanga. Hi. Hello. Sit on. Keep it close. Keep it close to your mouth. Hi friends, I am coming here to talk about this moral of this story. Actually, moral of story is we want to encourage to others. If I encourage, look at there and speak. if in this encourage time, if you we want to tell, if you need to tell lie means it's not a mistake, because encourage helps to others. Okay, tell about your real-time experience. Some experience. My real-time experience. My husband only encouraged me to learn the American English course and come to work in Dubai. So that's why I came here to learn the learn to American English course. So he is encouraging you, isn't it? That's what you want to tell. Okay, now you young gentleman, please, you can go up and tell your real life experience also, and what do you understand by this moral. Yes. So the story reminds me of one of my life story. And when I started my college first year, I was weak at maths. So in the model exam, I didn't prepare well, and I failed. But one of my friend told me that I passed in the exam, and I did very well. I got about 75%. So it improved my willpower, and I passed in maths exam in the semester exams, and I got good grades. Fantastic, fantastic. Yeah, Amini, please come forward and tell. Yes, one soft words, yes, sit there. Okay. Hi friends, I am Yamni. My mom was encouraged to studying my maths and science. I am not concentrated in maths and science subject, but my mom was encouraged to, you will study, you will do it, you will go to success. I am not to tell lie, you will do it, to encourage me.
and first he is encouraged and standing in here to college final year. Good. So some nice, beautiful, encouraging words will bring a lot of change in your life, right? So it can make a dead body to come alive, or it can make a lively person to go dead. ஸோ நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கதை 40 கதைகள் மூலமாக உற்சாகமும் ஊக்கமும் அளிக்கக்கூடிய ஆக்கப்பூர்வமான மனோதத்துவ கதைகளை உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அது உங்களுடைய குணம், உங்களுடைய சிந்தனைகள், உங்களுடைய வாழ்க்கை முறைகளை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய கதைகளாக இருக்கிறது. இந்த கதைகள் மூலமாக என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், ஒரு மனிதனாக இருக்கக்கூடியவர் நாம் மற்றவர்களை உற்சாகமும் ஊக்கமும் அளிக்க வேண்டும். அது பொய்யாக இருந்தாலும் மற்றவர்களுடைய கவலையை போக்குவதற்கு, அவர்களை ஊக்கப்படுத்துவதற்கும் உற்சாகப்படுத்துவதற்கும், அவர்கள் தோல்வியிலிருந்து வெளிவருவதற்காகவும் அவர்களுக்கு பொய்கள் சொல்வதில் எந்த விதமான தப்பும் இல்லை. ஸோ போற்றி புகழலாம். அது பொய்யான போற்றலாக இருந்தாலும் பொய்யான தூற்றலாக இருந்தாலும் அவர்களை உற்சாகப்படுத்தலாம். உற்சாகப்படுத்தி அவர்களிடமிருந்து இருக்கக்கூடிய அவர்கள் வாழ்க்கையிலே வாழ்வதற்கு ஒரு ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளிக்க வேண்டும். அதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம். ஸோ ஒரு ஆஸ்பத்திரியிலே ஒரு அறையிலே 2 நோயாளிகள் படுத்திருக்கிறார்கள். ஒரு நோயாளி தன்னுடைய இதயத்திலிருந்து வரக்கூடிய சளி பிரச்சனைக்காக வந்திருக்கிறார். இன்னொரு நோயாளி உடம்புல முதுகெல்லாம் பல பிரச்சனைகள் ஆகையால் படுத்த படுக்கையாக இருக்கிறாள். எழுந்திருக்க கூட முடியாத ஒரு தீவிரமான ஒரு நிலைமை. ஸோ ஜன்னலுக்கு அருகே ஒரு நோயாளி, அந்த இதயத்திலிருந்து நுரையீரலிருந்து சளியை எடுக்கக்கூடிய நோயாளியும், அந்த படுத்த அசைய முடியாத நோயாளி அந்த ஜன்னலுக்கு ரொம்ப தூரத்திலும் இருக்கிறார்கள். ஆக இந்த 1 மணி நேரம் தினமும் மதிய நேரம் இந்த நெஞ்சிலை சளி இருக்கக்கூடிய நோயாளி எழுந்து உட்கார்ந்து சளியை எடுக்கிறார். அந்த நேரத்திலே அந்த ஜன்னலுக்கு அருகே இருக்கிற காரணத்தினால அவர் என்ன சொல்கிறார், இன்னொரு பக்கத்தில் இருக்க நோயாளியிடம் சொல்கிறார், ஜன்னலுக்கு அந்த புறம் அழகான ஒரு பூங்கா இருக்கிறது, அழகான ஒரு ஓடை இருக்கிறது, ஓடைகளிலே வாத்து இருக்கிறது, மயில்கள் கூவிக்கொண்டிருக்கின்றன, சிறு பையன்கள் படகு விட்டு கொண்டு விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள், காதலர்கள் கை கோர்த்து கொண்டு அந்த மலர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த செடி கொடிகளின் ஊடே சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள், பார்ப்பதற்கு பிரமாதமாக இருக்கிறது என்று அனைத்தும் சொல்ல, அங்கே என்ன நடக்கிறது என்று அந்த 1 மணி நேரம் விவரித்து சொல்கிற பொழுது இந்த அறையிலேயே இருந்து வெளி உலகம் என்னவென்று அறியாத மற்றொரு நோயாளி ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறார். ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் அந்த 1 மணி நேரம் என்னென்ன நடக்கிறது அந்த பூங்காவிலே என்பதை இந்த ஜன்னலுக்கு அருகே இருக்கக்கூடிய அந்த நோயாளி விவரித்து சொல்ல இவருடைய மனது அகலப்படுகிறது, வாழ்க்கையிலே உற்சாகமாகிறது இவருக்கு. ஒரு நாள் ஒரு நர்ஸ் வருகிறார். வந்து பார்க்கிற பொழுது அந்த ஜன்னலுக்கு அருகே இருக்கக்கூடிய நோயாளி இரவில் தூங்கும் போதே உயிர் துறந்து விடுகிறார். ஸோ அந்த பிணத்தை அப்புறப்படுத்தும் பொழுது அந்த ஜன்னலுக்கு அருகே இருக்கக்கூடிய அந்த பக்கம் ஓரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த நோயாளி கேட்கிறார், அவர்தான் இறந்து விட்டாரே, நான் அந்த ஜன்னலுக்கு அருகே வரட்டுமா என்று கேட்க, நர்ஸும் சரி என்று அவரை அந்த ஜன்னலுக்கு பக்கத்திலே படுக்க வைக்கிறார். சரி, இத்தனை நாள் தன்னுடைய நண்பன், தன்னுடைய சக நோயாளி இந்த கதைகளெல்லாம் சொன்னால் ஜன்னலுக்கு அருகே என்னென்ன இருக்கிறது என்று நாமே இப்பொழுது நேரடியாக பார்ப்போம் என்று கையை முட்டியை ஊன்றி அவர் மெதுவாக எட்டி பார்க்கிறார். ஜன்னலுக்கு வெளியே என்ன இருக்கிறது, ஒரு முழு செவுறு தான் இருக்கிறது, ஒன்றுமே கிடையாது. இவர் நோயாளி அதிர்ச்சி அடைகிறார். அந்த நர்ஸிடம் கேட்கிறார், அம்மா என்ன இது, என்ன பிரச்சனை, எதற்காக அவர் என்னிடம் பொய் சொல்ல வேண்டும், தினமும் 1 மணி நேரம் பூங்கா இருக்கிறது, காதலர்கள் இருக்கிறார்கள், மலர்கள் இருக்கிறது, ஏரி இருக்கிறது என்று என்னென்னமோ சொன்னாரே என்று கேட்க அந்த நர்ஸு சொல்லுகிறார், உங்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்கும் ஊக்கப்படுத்துவதற்கும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார். உண்மை என்னவென்றால் அவருக்கு 2 கண்களுமே தெரியாது என்று சொல்ல இவர் அதிர்ச்சி அடைகிறார். ஆக இதிலிருந்து என்ன தெரிந்து கொண்டோம், மற்றவர்கள் மனது உடைந்து இருக்கிற பொழுது பொய்களை வேண்டுமானாலும் சொல்லி அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு உற்சாகத்தை கொண்டு வரலாம். அவர்கள் மனம் நொடிந்து வாழ்க்கையே போதும் என்ற நிலையில் இருக்கிற பொழுது, வாழ்க்கையை முடித்து கொள்ளலாம் என்ற நிலையில் இருக்கிற பொழுது கூட இன்னும் 1000 பொய் சொல்லி அவர்களை மேலும் உற்சாகப்படுத்தலாம். இந்த 6
இன்ச் நாக்கு 6 அடி மனிதனை கொல்லவும் செய்யும். 6 அடி மனிதனை 600 அடி மனிதனாக மிகப்பெரிய சாதனையாளனாகவும் இந்த 6 இன்ச் நாக்கு உருவாக்கும். ஸோ நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஒன்றும் பெரிதாக மற்றவர்களை துயரப்படுத்த தேவையில்லை. ஒரு சில வார்த்தைகள், அந்த வார்த்தைகள் நம்மேல் அன்பும் பாசமும் இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த வார்த்தைகள் மூலமாக மிகப்பெரிய ஒரு சாதனைகளை சாதிக்கக்கூடியவர்களாக ஆகிவிடுகிறார்கள். இதற்கு பணமோ காசோ ஒன்றும் தேவையில்லை. உற்சாகமான ஒரு சில வார்த்தைகளே போதும். ஸோ நண்பர்களை, இன்று முதல் உங்களிடம் ஒரு பழக்கத்தை வைத்து கொள்ளுங்கள். வேதனையுடன் இருக்கக்கூடியவர்கள், கவலையுடன் இருக்கக்கூடியவர்கள், கஷ்டத்துடன் இருக்கக்கூடியவர்கள், அவர்களுக்கு உற்சாக வார்த்தைகளை கூறுங்கள். ஆனால் அவர்கள் மேலும் மனது உடைவதற்காக சில தவறான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தாமல் உற்சாக வார்த்தைகளை கூறுங்கள். அதுதான் பி ஆப்டிமிஸ்டிக் என்று சொல்வோம். நல்லதையே சொல்லுங்கள். பெசிமிஸ்டாக கெட்டதை சொல்லாதீர்கள். இத்துடன் அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.